Días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la última sesión del año de Sabatina de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología. Esta última sesión sabatina, pues es de un tema que nos interesa a todos y nos interesa a todos porque es uno de los padecimientos en donde ha sido muy claro el avance, cómo la ciencia ha permitido disponer de una mejor comprensión de lo que es esta variante de la leucemia aguda linfoblástica y cómo poder tratarla. Y ha pasado de ser una leucemia de un pronóstico terrible a ser una leucemia de un pronóstico muy, muy aceptable. Entonces es muy importante conocer la situación actual y cómo abordar un paciente que tiene leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva. Tenemos, como ya dirá la doctora Demichelis, a dos excelentes invitados el día de hoy, el doctor Wellington Silva, que nos acompaña de Brasil y que siempre para nosotros es un gusto contar con un ponente latinoamericano que nos da su perspectiva de un país tan importante como Brasil, de cómo ven ellos este padecimiento y qué estrategias han tenido para tratarlo. Y también nos acompaña el doctor Foix, el doctor Robin Foix de Italia, que es una autoridad también en este tema, con una publicación de revisión muy reciente en el New England Journal of Medicine, y quien tiene una mente brillante y clara. Yo debo decirles que en los últimos 20 años que había leído algunas publicaciones, decía yo, ¿quién es este doctor Foix que escribe de forma tan clara y tan didáctica? Ya después tuve la oportunidad de conocerlo en algún congreso de la Sociedad Europea de Hematología y bueno, pues es un gusto conocerlo ya en persona recientemente y tenerlo acá esta mañana es un gusto, doctor Foix, también. Así que bueno, no quiero decir más, ya ustedes verán por sí mismos y le dejo la palabra a la doctora Demichelis, quien nos presentará la sesión y algunos otros avisos importantes. Dijo el doctor Meillón, bienvenidos a todos a esta sesión de leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo, que es pues nuestra última sesión académica del año. A nombre de toda la mesa directiva, pues les damos la bienvenida a todos los que están con nosotros este sábado. Antes de entrar de lleno a la sesión, solo les vamos adelantando, como siempre saben, a final de año, la última sesión en diciembre es una sesión un poco distinta, no tanto académica, sino buscando pues tocar algunos otros aspectos de la vida, y en este año va a ser una sesión cultural que ya les daremos pues algunos detalles más específicos, pero pues solamente para que vayan reservando la fecha el 7 de diciembre por la tarde. Queremos también, como para despedirnos este año al menos de las sesiones académicas, pues agradecerles a todos los que nos han estado acompañando en todas las sesiones que hemos tenido en el año y también en el Congreso. Y bueno, el próximo año ya estaremos aquí de vuelta con un programa académico igual de bueno que el que hemos tenido este año. Y pues como ya lo mencionó también el doctor Meillón, en nuestra sesión de hoy tenemos a dos grandes invitados. El primero es el doctor Wellington Fernandes, que ya les presentaré un poco más a detalle quién es, pero él nos hablará pues justamente como del estado de la leucemia linfoblástica aguda en Latinoamérica. Él tiene pues estudios importantes al respecto y además un interés muy importante en el desarrollo de pues investigación en leucemias en Latinoamérica. Y el doctor Foix nos hablará pues del estado del arte actual del tratamiento de leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva. El doctor Wellington Fernandes es hematólogo, está en el
se formó en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y es adscrito al Instituto de Câncer del Estado de Sao Paulo. Es también doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Sao Paulo, autor de diversas publicaciones en revistas internacionales y, como ya les mencionaba, pues tiene como área de interés muy específica las leucemias agudas y también pues le gusta colaborar y cooperar con muchos otros grupos que estudian leucemias. Y después el doctor Robin Foix. Él es hemato-oncólogo pediatra por la Universidad de Torino, es actualmente director de la División de Hematología de la Universidad Sapienza en Roma, profesor de hematología, es expresidente de la Sociedad Europea de Hematología, director del Grupo de Desórdenes Linfoproliferativos del Grupo Italiano, autor de más de 600 trabajos en hematología y tiene áreas de interés bastante variadas que incluyen trastornos linfoproliferativos, pero creo que la leucemia linfoblástica aguda es pues, su área favorita de interés. Ya nos dirá él si es así. Y finalmente, antes de dejarle la palabra a nuestros ponentes, pues los mismos avisos de siempre. No olviden descargar su constancia antes de que termine la sesión. Vamos a tener al final un buen espacio de preguntas y respuestas con nuestros ponentes y las pueden ir poniendo en la plataforma las preguntas que quieran ir haciendo. Y también, pues nuestros dos ponentes hablarán en inglés. Pueden elegir si quieren escucharlos en el idioma original o cambiando el canal en la plataforma, escucharlos con la traducción simultánea. Lo mismo para la sesión de preguntas y respuestas. Y pues ya les dejo la palabra a nuestros ponentes para empezar con Wellington en la primera presentación. Bienvenidos todos. That those patients specifically do worse than the most patients with Philadelphia positive disease. So we do know that even with current protocols, no matter treatment that you choose to offer to those patients do poorly. So right now, nowadays, ICAROS Plus status is considered one of the most important, maybe probably the most important genetic marker in Philadelphia positive population, ALL as well. For emission induction, we have moved in the last few years from BFM backbone chemotherapy, which encompasses, of course, with anthracyclines, vincristine, corticosteroids, asparaginase, maybe cyclophosphamide during induction, with the late association of TKI to a more modern approach, which encompasses corticosteroid plus TKI or low-intensity chemotherapy plus TKI. This is most common prescribed regimen probably across the globe. So we do know nowadays that the early introduction of TKI affects the long-term survival of those patients. So ideally, all patients should be treated upfront with chemo or low-dose chemo plus TKI. So for do that, we have to early diagnose the BCR-ABL translocation upfront. And we also know before the graph to 2005 study that chemotherapy is not needed to achieve complete remission in Philadelphia positive. So we can draw less toxicity the induction using chemo-free regimens even without new drugs. So graph to 2005 actually randomized two treatment arms between hypersiva plus imatinib or induction, a low intensity induction with low dose of chemo, weekly vincristine, and they concluded that the early death was almost 10 times smaller in the low intensity chemotherapy arm, allowing us to de-intensify our induction regimen. So this is the most, became one of the most prescribed regimens worldwide. To do that, we have to diagnose BCR-ABL rearrangement at the first week and afterwards the diagnosis. So it's not so, it's not always we can, most centers, especially in Brazil, can receive the BCR-ABL results before prescribing chemotherapy. So it can be a challenge for some centers.
is just a Kaplan-Meier survival graph showing that these two arms of treatment did not show any long-term survival difference, allowing us to incorporate this regimen in our current practice. When we look at the data with imatinib, we do know that complete responses rates were high, and the percentage of patients moved to transplantation was variable across the studies, and the overall survival rate was not yet. It's like, even though a lot of patients could move to transplantation, 5 years overall survival were highly improved with the association of TKI, but it's not satisfactory as well. I put some highlight on these two regimens with low intensity chemo, GMEMA and graph, showing us that the long-term survivals were not different when we de-intensify these regimens. The data with dasatinib as well seemed better, but even though we do not have any randomized trial comparing these two TKIs in adults, so the incorporation of dasatinib in positive ALL allowed researchers to combine even dasatinib with low-intensity chemotherapy or innovative approaches aiming to decrease toxicity of this chemotherapy. We do know that those patients with positive ALL are older, so they do not tolerate the same regimens, the same pediatric regimens as younger patients do. So it's usual that those patients experience toxicities during the treatment or after the treatment because of this high intensity chemotherapy, especially in combination with TKI. As I said, the overall survival rate with dasatinib seems higher. The experience with nilotinib is a little bit more restricted, but also nilotinib is a higher potent TKI, so the complete molecular response seems interesting, but the overall survival seems to be the same with a combination of nilotinib with multi-agent chemotherapy. Probably it's hard to speak about positive without mentioning the MD Anderson experience. I mean, the hyperCVAD plus TKI has worked as a platform for combination of the same chemotherapy backbone with different TKIs. So across the decades, they have experienced the shifting of TKIs in combination with the more or less the same chemotherapy backbone. So they have this experience recently reported and recently summarized in a paper where they showed that their experience with the prior older generation TKIs as imatinib or dasatinib achieved a long-term survival above 40%, and their experience with the combination of hyperCVAD with ponatinib, which is still ongoing. And we currently do know that their experience with blinatumomab plus ponatinib, which was recently published, and I expect that Dr. Foy is going to mention and going to speak a little more about this experience with innovative agents as well. We know that those positive patients actually relapse. The main mechanisms of relapse for those patients are the arising of ABL mutations across the treatment. So the type of ABL mutation actually varies according to the frontline TKI. So we do know, even though the literature is a little bit restricted, for those patients who were treated upfront with imatinib, they seem to present a little bit less T315I mutation, which is the worry ABL mutation, since this mutation seems to bring a worse prognosis even when those patients go to transplantation, and this mutation can only be targeted by ponatinib. So this Japanese study that I bring in today encompasses 289 patients who were transplanted by positive ALL
And we do know that this kind of mutation, T315I mutation, seems to decrease enormously the prognosis of those patients. So those patients do poorly, even with transplantation, even with ponatinib, especially when they present this mutation at the relapse scenario. The MRD monitoring in Philadelphia positive is a little bit different. So we can monitor those patients by using two methodologies. So those patients are monitored by flow or PCR. In Brazil, and I believe in Latin America, most centers probably use flow cytometry to monitor minimal residual disease. And we can also monitor by the BCR ABL transcript or by quantitative PCR. So even though these two methodologies go the same, they have a high level of concordance, is around 70%. Sometimes some patients are MRD negative by flow, so we cannot see actually any lymphoid progenitor in their bone marrow, but they still have a BCR-ABL detectable in small quantities in their bone marrow. These endpoints of major molecular response and complete molecular response are quite copied by the CML, chronic myeloid leukemia. So these endpoints have been used in clinical trials of Philadelphia positive as well. And they also are very prognostic. So patients who achieve complete molecular response along the treatment, they do better, they can survive, they can achieve at least more, the majority of those patients can cure. The MRD monitor is essential in Philadelphia positive. We can early intensify the treatment of those patients, screen for ABL mutation when once a patient is not responding well, and switch their TKI. And we do know that the concordance is not perfect, as I mentioned before. So patients have received the first block of chemotherapy, the induction, and they go to the consolidation, which encompasses concurrent TKI and chemotherapy. We do not know what was the perfect backbone of chemotherapy. We do not know how many courses of chemo is needed, which chemo is needed. We also face tolerability issues during this phase because the combination of TKI and chemotherapy, high dose chemotherapy, is quite toxic. And our reality is has been studied and across the decades, actually, in terms of safety, in terms of management. So those patients experience myelotoxicity during these phases. And those patients who achieve complete molecular response, they can be managed by following the chemo and keeping the TKI until the loss of complete molecular response. They can actually transplant it upfront and the first complete remission as an alternative strategy. And for those patients who could not achieve complete molecular response, we have to consider change the TKI, screen ABL mutation, and change the TKI accordingly. For those patients who are transplanted, they should keep prophylactic TKI at least 2 years after transplantation. This is the approach that we have been trying to do in our center. And for patients who still relapse or are refractory, we can also try to change our TKI and associate new drugs as blinatumomab and inotuzumab. This is the current approach in most countries where these drugs are not approved in upfront for ALL. Second, transplantation and CAR-T therapy are also tools for those refractory relapsed patients with Philadelphia positive disease. As I said, the consolidation in Philadelphia positive ALL, the patients can experience excessive toxicity with chemo and TKI, and during this phase, those patients should keep the TKI continuously, and they have also to receive a lot of prophylactic intratumoral chemotherapy, more than 12 ideally, and the integration of new agents into this phase seems to be beneficial, but it's not widely available. I brought here the data brought to the ASH for graph 2014 experience with 154 patients. They actually, this trial with nilotinib was early interrupted because
they saw an excessive relapse incidence in the arm where the high-dose ARC was omitted. So on the contrary, on the other hand, on the contrary that we previously been thinking for Philadelphia positive, chemotherapy is still needed, especially when we do not have newer drugs to integrate in the frontline treatment. So the omission of high-dose cytarabine during consolidation in graft actually increased the relapse. So we're still not ready for get rid of the chemotherapy in Philadelphia positive in certain scenarios. Traditionally, allotransplantation has been the standard consolidation for patients with Philadelphia positive disease. Whether patients in complete molecular response draw benefit from allotransplantation is a pending question. We do not know actually if those patients in a randomized fashion. So we have this meta-analysis comparing autologous transplantation versus allogeneic transplantation for Philadelphia positive. This meta-analysis did not show any benefit for allogeneic transplantation in those patients. We do know that those patients in allogeneic transplantation they experience less relapses with a higher treatment-related mortality. So the studies are addressing this matter on the general have a lot of bias, and it's difficult to make conclusions on this theme. Recently, we have published a review on it's actually a retrospective cohort study encompassing a lot of centers in the United States with Philadelphia positive patients who achieved complete molecular response. So those patients with BCR-ABL less than 0.01%, and they actually analyzed 230 patients who were eligible for this study, and some of those patients did not go for transplantation. Some of the patients who were transplanted for complete remission. So this was the perfect opportunity to actually study the impact of transplantation within this cohort with complete molecular response at the first chemotherapy, at the first treatment. So in this study, even with the propensity score matching, which is a methodology to equalize both groups, they did not see any benefit from transplantation in relapse-free survival and overall survival for those patients who were transplanted in first complete remission. The allotransplantation actually had a protective effect for relapse and the increase of non-relapse mortality in this cohort. I'm gonna comment a little bit on Brazil. I'm not sure if I can speak for all Latin America, but I can speak a little bit for my country about Brazil. So we do know the Philadelphia detection in our country is usually made by FISH or RT-PCR. This testing is not always promptly available in smaller centers. Sometimes the result can take a little bit longer in order to incorporate TKI in the first cycle, for example. So in some centers, it can be a challenge. MEH for detection of Icarus deletion, which is a methodology actually to try in a aim to stratify those patients in a genetic point of view, is available only in academic centers. We had in our center the Icarus deletion test and MEH we have been doing for in the last 2 years for those patients for ALL actually. And the public health, imatinib is the only TKI approved in the public health of Brazil actually. Dasatinib is, even though dasatinib is variably prescribed, still rituximab, blinatumab, inotuzumab are not available in the public health in our country. In the private setting, imatinib, dasatinib, and ponatinib, especially ponatinib, can be used only in relapsed and refractory setting. Blinatumab and inotuzumab are available also for relapsed and refractory patients. We have some publications addressing the outcomes of ALL in Latin America. Most publications are overall our cohort of patients with ALL in Latin America, actually including patients with Philadelphia positive rearrangement. So our survivals, our long-term outcomes are
disappointing in some cohorts. So our last efforts stands in the position to get these outcomes improved with local initiatives. We have a publication for addressing Philadelphia-positive patients in Brazil. So it's a retrospective multi-center 10-year cohort encompassing 123 patients from 5 centers. So we had a median age of 42 years, and only almost 30% of patients got to transplantation, got to reach the allogenic transplantation. In almost 30% of patients above 60 years. We had a huge variety of initial regimens prescribed. So most of centers use hyperciva plus TKI or graft plus graft 2005, which is quite similar to hyperciva. And our 4-year overall survival reached 25%. What we saw in this analysis was that our non-relapse mortality, especially during consolidation, especially during the first year, within the first year of diagnosis, was higher than relapse rate. So in a competitive risk analysis, we can see that our major mortality cause is not relapse and the toxicity of treatment. So once again, our main challenge is to decrease toxicity instead of intensify the treatment. So most patients in this graph, we can see in blue that those patients who died due to treatment-related mortality, due to toxicity. So during consolidation blocks was the major phase where we saw so much toxicity and so much mortality due to toxicity. In our multivariate analysis, when we add allogeneic transplantation as a type-dependent variable within the multivariable model, we did not see a survival benefit for those patients who transplanted when compared to the overall cohort, or I mean, to the cohort, to the whole cohort. When it comes to allogeneic transplantation in Philadelphia-positive patients, we have a publication also encompassing the outcomes obtained with allogeneic transplantation for ALL in Brazil. So this publication actually gathered the data of 278 patients in a retrospective fashion. So 35% of those patients were Philadelphia-positive patients. We did not see no impact of Philadelphia rearrangement in survival or relapse or toxicity after allogeneic transplantation in our country. So we did not see as well any difference in survival, in overall survival and disease-free survival when it comes to the type of donor, the type of transplantation, which was usual for us in order to better select our donor selection strategies for those patients. So once again, the MRD and the traditional, prognostic factors for this population of patients, the transplanted patients, also were important in our reality in Brazil. We are actually conducting right now in this same cohort a specific study addressing the use of TKI maintenance, and the outcomes of this specific Philadelphia population are still ongoing. I brought here is the last slide is actually addressing how have we managed those patients in our reality. I would like us to hear Roberta and hear everyone in Mexico and everyone who is listening my lecture, so we can share, so we can compare our strategy. So in induction, we got in our center the BCR-ABL results within a week from diagnosis. We used FISH for that, and we also test by PCR. We provided attenuated induction. We using graft plus imatinib, and we delivered the same prophylaxis, the traditional prophylaxis during induction, and did lacugene and sulfa and aciclovir. The consolidation in our center is performed outpatient, so we have a high number of patients. So unfortunately, we did not have enough beds to consolidate those patients inpatient. So we perform a hyperciva adapted in outpatient. Plus imatinib is the consolidation of graft.
So we perform a BM aspirate, bone marrow aspirate each course of chemotherapy, and we perform MRD by flow plus quantitative PCR for BCR-ABL, and we switch the ETKI for dasatinib if the patient did not achieve major molecular response after the third course of chemotherapy. And we reduce the dose of chemotherapy if BCR-ABL, if the patient achieved complete molecular response in the last courses of chemotherapy, because this was a phase where we saw a lot of toxicity, a lot of death in patients who had achieved complete molecular response. We only refer to transplantation in first complete remission those patients who did not present major molecular response of BCR-ABL after the third course of chemotherapy and who presented Icarus Plus at the diagnosis and the genetic evaluation. So we also had few beds of allogeneic transplantation in our center, even though we have a huge center. So I mean, the proportion of patients per bed is not enough. It's not the ideal proportion. So we feel that not all patients should go to transplantation in first complete remission. So we have been using this strategy in order to better select those patients who benefit the most from transplantation. Once again, I'd like to ask everyone for this invitation. I'm open to questions and to discuss this hard disease to treat. Thank you again. I'm speaking in English, I'm sorry, but your option was Italian, but I think English is probably easier. So first of all, thank you very much for the invitation to be again with you. I was with you a couple of months ago speaking about follicular lymphoma and MRD. So thank you to Dr. Meillón, with whom we were together only a few days ago, and to Dr. Demichelis. Hoping to see you in person sometime next year. So I continue on the Philadelphia positive ALL, and Dr. Wellington Silva has touched upon many points. So excuse me if I repeat some points, but I'll try to make it, let's say, more personalized, like treatment. So first of all, okay, apart from the disclosures, now, in general, I think we've had major changes. I've been around and working on leukemia for a long time. In fact, I started many years ago in a pediatric clinic in Torino, and I'm saying this because of Dr. Demichelis, who is of Torino origins. And I started working on childhood ALL, in fact, and then I moved, well, I went abroad and started working on adults. But in Rome, in fact, at our center, we have kids too. Now, when I worked, the curves are much better now in the lucky places, but that is the bottom line. In lucky places, the cure rates for childhood ALL are well over 80%. Obviously, and Dr. Wellington made this point that's very important. There's one is the ideal world and one is the real life. And I think we have to keep this very clear. And you see that I'll come back to that many times in my presentation. So we've certainly impacted on childhood. We've learned over the years to define the lineage affiliation of virtually all cases of ALL at all ages. This did not happen years ago. I'll bring one example also prognostically. I mean, in the old days, what we used to call the L3, the Burkitt ALL, did poorly. Now these patients do much better with a targeted treatment, inclusion of anti-CD20 antibody, and the prognosis changed completely. We learned to identify genetic subgroup with a different prognostic likelihood. Typical is the Philadelphia positive ALL, but we have others. I will mention if we have time, maybe we won't, but maybe the discussion, the Philadelphia-like subgroup. Targeted treatment has become a reality if this is doable, and the typical paradigmatic example in ALL is Philadelphia positive ALL. We've learned how to manage much better adolescent and young adults using pediatric guided protocols. The question is up to what age, but this is not the point of the talk today, but certainly this has had a major impact. Management of elderly. Now, certainly the Philadelphia positive ALL, old age is not an issue with the TKIs,
But we're probably changing also in the Philadelphia negative with other monoclonal antibodies in addition to blinatumomab. What's the key point, and you already heard it, is a possibility of monitoring minimal residual disease in virtually all cases. That is the key point, and we'll talk a lot about that. And this together has led to tailored and personal management of ALL. And then more recently, we've had immunotherapy playing a major role, certainly with monoclonal antibodies, and then with CAR T cells and maybe even with NK cells. And I've in fact added one slide exactly on this. Now, this refers to childhood ALL, just to give you an idea how it's changed in a relatively short time. If you look here at the end of the 70s, that is when I started to work on children. You see there's the green curves then, well, between the green and the red. Let's put it up here. So I'm a little less old. And but look at the curves now. I mean, I said we're well over 80, approaching 90%, sometimes even higher. So this change has been in a relatively short time if we're talking about medicine. So the change has been dramatic. In adults, less, but this is a relatively old slide, goes back to 2016. And I would say now this has improved significantly. I mean, here it was only the young patients between 18 and 24 doing relatively well and worsening by age, which is true, but now even the elderly are starting to do better. Although I won't talk about it today, but things have certainly improved with MRD and the use of largely blinatumomab. So MRD has been mentioned, and as I said, it'll be let's say, a common motif in my talk. Just remind ourselves that in general, in the management of ALL, we have to aim at obtaining a status of sustained MRD negativity. If we want to cure ALL, that is what we have to attain. Testing the marrow, potentially doing my molecular testing, which is overall more sensitive, and repeated, not only one determination. And this is a meta-analysis published in JAMA Oncology a few years ago, showing that if you don't have MRD, you do significantly better. And this is across the board, children, adults, all ages. So this is a clear factor. You have to attain a status of sustained MRD negativity. So the point is that MRD positive cells, whether they're still present or they reappear, if you can detect them, if the technology are available, this is an indicator of resistance or early relapse. So the bottom line, to repeat once again, a state of sustained complete molecular response should be the primary endpoint of treatment. We can talk about relapse and do whatever we can, but the major effort should be to avoid relapse with frontline treatment, and that is where MRD plays a key role. So a few general thoughts on Philadelphia. On the Philadelphia, in fact, I put this for the younger generation. There must be a lot of young people listening. And this is from a review that we recently published in the New England. It should remind the story of the Philadelphia chromosome, which is an amazing story. Started, you can see, in 1960. So a long time ago, when the Philadelphia chromosome was reported. And this is the first cytogenetic abnormality associated to a human cancer, not hematology, to a human cancer, in a patient with CML. So it had a very important history. Obviously, this was in Philadelphia. That's why it's called the Philadelphia chromosome. Then the break point was cloned, and I don't want to go into detail this. It was shown that this gene can induce a CML-like disease in mice. So there was proof in vivo. And then starting at the beginning of 2000, identification of this molecule, STI-571, that was what Imati was called initially, the first specific inhibitor of ABL1 and c-KIT tyrosine kinase, in fact, activity in CML. So this has been the turning point, a fantastic story that, as usual, comes from research, of identifying a cytogenetic abnormality, then a genetic behind it, and seeing that we can block this by inhibiting the tyrosine kinase activity. And then the story goes that, obviously, as you know, TKI changed the natural history of CML, and most patients now can live more or less as a normal population without CML with the tyrosine kinase inhibitors. But then this has been applied to ALL, to the Philadelphia positive ALL, and it has changed the history of Philadelphia positive. So some things, again, I will repeat in this slide.
First point is very clear. The outcome before the TKI was extremely poor. This was the worst condition that you could have in hematology and possibly in cancer prior to the TKIs. Patients had a dismal prognosis, and as Dr. Wellington Silva already said, transplant was the only curative option. If you could go to a transplant, you shouldn't transplant a patient with full-blown disease. So the patient had to respond to treatment, be in condition to undergo a transplant, find a donor, and be doable. So only a minority could actually make it. An important point, again, that's already been alluded to, that the incidence of the Philadelphia positive will increase with age. And I'll show you a couple of slides on these 2 points. Induction strategies today, you heard it. Certainly they've changed completely with the advent of tyrosine kinase inhibitors. And we changed completely the definition of complete response. As already alluded to, we need to test MRD, if at all doable. This in real life is not obviously widely doable, but that is a key point. Then further therapeutic strategies, I will certainly talk about the bispecific monoclonal antibody blinatumomab, and we put into challenge the role of transplant today, as already heard, and this is a very important point. To an extent that now we are talking about curing Ph positive ALL and possibly curing many of them in a chemo-free, transplant-free scenario, with a question mark, and we'll come back to that. Now, the key point that is common to Philadelphia positive, it's common to all ALLs and to many hematological malignancies nowadays, is a requirement of a close interaction between a clinic and the laboratory. This is a key point, and unfortunately not widely available. So this is a curve just to show you what happened prior to the tyrosine kinase inhibitor. This is for one GMAIM. GMAIM is an Italian company study group for adult hematological disorders, and we have one for children too. You can see down here the Philadelphia positive, how poorly they did in the old days. Now, incidence. This shows you very clearly the incidence of the Philadelphia positive ALL according to age. You know, in the old days, we used to say that it was rare in children, between 2 and 5%, and the most frequent genetic abnormalities in adult ALL with the incidence between 25 and 30%. But it changed with age. So the lowest is in the small kids, you see between 1 and 5, and then it progressively increases. But the young adults, it's still low. You see here 18-25, it's about below 20%, 15-30 is about 25-28%, and then consistently increases. So the bottom line is that most patients with the Philadelphia positive are in the old age range, and we estimate that in the over 50-55, it's about 1 out of 2 B lineage ALL carrying the BCR-ABL. So if this is tested for. The data here that we report in New England, but were published in an early paper here in Hematology, are based on over 5,000 ALLs in 2 databases, that of children and of adults, all worked up in the same way. So it's a very consistent piece of information on a large data set. So this is the background we have to confront: age and poor prognosis prior to TKIs. So as you've already heard, induction have changed completely. TKIs have changed completely the scenario. Now, when the first TKI appeared, which was obviously imatinib, imatinib was simply added to the conventional chemotherapy that was in place at that time. So simply adding imatinib to the heavy backbone of chemotherapy. This was doable, but proved effective, but proved also rather toxic. And in all the studies, there were always non-irrelevant proportion of death in induction. So this approach is doable but toxic, and this has to be kept in mind, particularly if you go to less young patients. And this is the reason why it was then decided to use the TKI, always with steroids, with so-called mild chemo, so a de-intensified chemotherapy strategy. The other strategy, the one that we've followed, and I'll go into detail in a minute, is that of in induction. We're talking about induction. You see that up here, Ph positive induction, is to give only the TKI in induction steroid without systemic chemotherapy. And I'll go into that in a minute.
Which is the optimal? Well, I would say quite openly that the first I don't think is optimal. We can discuss whether one prefers TKI with mild chemo or only TKI. We'll come back to that. Which TKI is another question. As you already heard, it depends if you enter a protocol, if you're in a real life. Now, imatinib, not only in Brazil, but more or less everywhere in the world, is the only TKI approved for frontline treatment. In 2 or 3 countries, I think 2, in fact. Dasatinib is also approved. I think one is Australia, and I can't remember the other. But other than that, it's really imatinib. So either you have the option of entering a clinical study, or else imatinib is a TKI of option. So these are the scenarios. I'm not going into this because I don't have time. We in Italy, through the GMEMA, we took a different strategy over 20 years ago. So this goes back many years. And we did this because of the poor prognosis in all Philadelphia pot, and particularly in the elderly. So the first study we did, the one up here, that was published in Blood in 2007, was done for elderly patients. You see, over the age of 60, and the range of patient enrollment protocol between 60 and 89. Why did we do this? Because there were no data on imatinib alone in Philadelphia positive ALL. So we felt it was ethically acceptable to offer it to elderly patients, for which certainly chemo was not applicable. They did very poor, and just to tell you, many of these patients just went to palliative treatment. So that is why we did the study in the elderly. Now, one point that has already been alluded to is that you have to identify the presence or absence of the B-cell within 1 week from diagnosis. All these other protocols, as in the childhood, utilize steroids as a so-called steroid pre-phase, which lasts 1 week, and then at 1 week, one should, as much as possible, define if the patient has or does not have the B-cell labels. So we have this in a central manner. It's all centralized at our center in Rome, and we do it for the entire country. So this was the first study, imatinib steroid, elderly patients, and the surprise was that they all went into remission, not cure. I'm saying they went into remission, but being elderly, this was certainly highly rewarding. Now, I'm not going into detail of all this, will take time, but then the second one was the dasatinib, and you already heard of this. This is for all adult patients, so up over the age of 18, no upper age limit again, and again, all patients in remission. The third was an amended protocol. Imatinib was added to the conventional chemotherapy. It was amended because of toxicity and became imatinib followed by chemotherapy, and transplant when required. So not together, but sequential. We did a imatinib, we done a total therapy with dasatinib, then we did a ponatinib, and the last one is the one I will talk about, is where induction of dasatinib, but we consolidated again without chemotherapy by including blinatumomab, the bispecific monoclonal antibody that targets CD19 present on leukemic B cells and CD3. So it's a form of immunotherapy that links the CD3 of the patient with the CD19 on the leukemic cells. So this is induction consolidation without chemotherapy. Now, if we put all the data together, as put down here with the arrow, we had very high CR rates between 94 and 100%, and with virtually no death in induction. So this was certainly extremely rewarding. So I'll give you just a few data before we go into the last study. Now, this is the longest follow-up we published, and this is the total therapy with dasatinib followed by chemotherapy. And you can see that at 5 years, the curves have gone up to about 50%, so it's 47% of disease-free survival and 56% overall survival. And there seems to be a plateau. So 1 out of 2 with this approach seem to be potentially long-term survivors. Now, already here we saw some biology playing a role. In the left panel, you see the molecular response, yes or no, and you can see that there is a difference between patients obtaining molecular response and not, but I'll come back to that. And the other one is on the overall survival, and the same at 5 years. You see there's a difference between if you become MRD negative or not. So this is the design of the study that was published in New England. This was for all
Frontline for all adult Ph participation, 18 years up, again, no upper age limit, steroid pre-phase, and in another week we pick up with Abelson. They all received dasatinib and steroids. And at the end of the induction, after day 84, all patients, all, irrespective of the degree of response, received blinatumomab. 2 cycles were obligatory, but you could go up to 5 cycles. And the primary endpoint of the study, you see it in yellow and the arrow, is the rate of molecular responses after 2 cycles of blinatumomab. Now, after that, the treatment was left open to the treating physician. Each center could decide what to do. We gave, obviously, the MRD data, and they could decide what to do. All the information has been accumulated. We have the data now. In fact, we are writing up the follow-up at 4 years, of which I will give you some preliminary data. The only chemo comes with the CNX prophylaxis. Obviously, all these patients receive CNX prophylaxis as required in ALL, but no systemic chemo at all. So as I told you, the study was published, and you see it here. This was 2 years ago in the New England Journal of Medicine. And I thought I would show you this, because this is a lovely quick take that you see quick that the New England did. So rather than me speaking, I thought you should listen to this, because it's beautifully done. I did not do it. Well, I think that is much more self-explanatory than many words, but I'll now give you some further update on this. Now, a few points here. I think it's interesting to underline once again that even only with an inhibitor, you can obtain molecular response. We'd seen this before with dasatinib, and also in this study, you see 29% of patients became molecular negative after dasatinib and steroids. The primary endpoint you already heard went up to 60%, and this is a surprise that is alluded to in the video, that after further cycles of blina up to 5, you see the 60 became 70, even 80%. So this is something that we did not know. But this is something to keep in mind. Here on the bottom part, you see a further follow-up. This is on a subset of patients, but you can see that the rates of molecular response can be extremely high over time. These patients may have had other treatment, but anyhow, this is certainly extremely positive. Now, let's see data. So this is yet not published and only presented. You see, this is the updated, more or less 4-year overall survival, disease-free survival. You see on the left, the overall survival of the alba, this protocol, and on the right panel, disease-free survival. And you can see the figures are extremely positive, 80% and 75.5%. If you look at the disease-free, it seems to be a plateau, which again looks extremely encouraging. Now, clearly, there could have been a transplant, there could be extra treatment here. So I'm not saying that we know all the story, but I'm saying that with induction consolidation, the data looking extremely positive at a 4-year follow-up. And here are the updated information on the biology. So on the left, you see the MRD.
again, at going up to 4 years. And you can see the line at the top here, the black line. These are patients in a molecular response. And so far, we haven't had events. So this looks extremely promising. Again, underlying, if you do obtain a molecular response, many of the patients may have a chance of being long-term survivors. If MRD is still present or reoccurs, the data are much less favorable. Icarus Plus was already discussed, both by Dr. Wellington and in the video, and it holds true at the longer follow-up. In purple, you see the Icarus Plus, and they're doing significantly less well. So this subgroup is still a primary unmet need. Now, the question of transplant is a key point. So I'll tell you, in our study that we have data on these patients, it's 58 patients. So 50%, 29 continue only on TKIs, without going into detail, but you can read it here. And 29 patients were allografted. And here you have the breakdown. That's not important. Now, so far, as in a study presented earlier and in other publications, transplant has not impacted. This is obviously because most patients obtain the molecular response, but this again goes to question the role of transplant up front. We'll come back to that in a minute. Dr. Wellington said it, they found the same, the MD Anderson found the same. This is one of the studies, and there's another one recently published. The conclusion is, and the French study, in fact, if I remember well, in 2015 in Blood, Dr. Chalando reported the same. The bottom line is that if you obtain an early, complete or molecular response, then probably the allogeneic transplant is not necessary. It's different if you remain MRD positive, going back again to the fact that you have to closely monitor patients. So the MD Anderson is doing this, using a similar approach. They're using ponatinib together with blinatumomab, so slightly different, last third generation TKI and ponatinib together. I'm not going into detail. They have induction phase with high dose of ponatinib, then they decrease. This has been presented at EHA, and then I think it's published now. Now, the MRD responses are good, but they don't appear to be higher than ours. We would have expected more, maybe. We will see. And the early curves look extremely promising. This is it's early, it's still only 2 years, so we'll have to see, but certainly it looks promising as expected. We'll have to see toxicity because ponatinib is certainly more toxic than imatinib and dasatinib. The Spanish group has used ponatinib too, but they used it, you see I put it in yellow here, in young patients between 18 and 60. The bottom line was here to see the rate of patients who would go to a transplant. So we want to see how transplant could impact in this specific setting, and they published this recently in Blood Advances. And the bottom line is that they could, this approach allowed high rates of allotransplant. So this was a allotransplant oriented study. They wanted to take as many patients as to a transplant. You see 87%, the numbers are not very high, but the curves look extremely promising. And they report that in this Spanish study, Ponalfil, there's a clear improvement in outcome in favor of this trial compared to the previous trial using imatinib as a TKI. Now, I don't have time to show you the data, but I've summarized this in a slide that we studied the host immune modulation after dasatinib in our patients. And what we did find, this is published partly in New England and in another paper in Blood in 2000, last year, in fact, we found that a treatment with dasatinib reduced Tregs, which is important because Treg can reduce the activity of treatment or control of the disease. So reduction of Treg is important. And in addition to the reduction of Tregs, we observed a marked proliferation of immunocompetent T, NK, and NK cells. And again, interesting, this was observed particularly after repeated cycles of blina, not so much of the first one, but much more over time after repeated cycles. Now, clearly, this could be relevant, and this in vivo immunomodulation host immune system probably contributes to the success of this chemo-free protocol. Let's remember this. These patients have a relatively spared immune system because they've had no chemotherapy.
And this is one reason why probably the immune system is activated so well. We also check the age, because as we get older, the immune system is brilliant, but the modulation of immunocompetent cells occurred also in patients over the age of 55. So it's an added and I think important piece of information. So we've put together the data of this study. I think that the data at 3 and now 4 years show that the chemo-free induction and consolidation approach is feasible and translates into very good results in terms of molecular responses and survival. And also transplant-related mortality, which has always been a worry. But if you do transplant, this approach without systemic chemo is associated with limited toxicity because the patients have not received chemotherapy, so the bone marrow is spared the toxic effect of chemo. As I told you, patient molecular response so far have not relapsed. And the combination of treatment use a marked in vivo host immune response. The E-cross class remain a problem, and here we have to work on this subgroup. First, we have to identify them and then work on these. I put here that CNS relapse may be a concern. We may be seeing more. I don't know if it's more. We're seeing less marrow relapses, so CNS become important, and we're working on this. In our current protocol, we've increased the prophylaxis of the CNS with 15 intrathecal triple drug combinations. As I told you, transplant has so far not improved survival. As a corollary of what I've said, I think we spoke recently at a meeting about COVID in Latin America and not only. And we managed to continue with this protocol even during the pandemic. And as you know, Italy was hit very heavily by the pandemic at the beginning of 2020, and this was a real disaster. But this being a treatment that could be done largely at home because the patient took a pill and Blina can be given at home. This was a bonus during the COVID pandemic, and we wrote this up in a paper recently published. So this is where we stand, and the question is how can we further improve on the outcome of Ph positive ALL? I think we still need to try to increase the rate of molecular response. That's already very good, but one wants to get as close as possible to 100%. We are actively refining the molecular MRD monitoring. We're using digital droplet PCR. Now we're combining both BCR-ABL and immunoglobulin T-cell receptor 2. We've switched from Dasati to Ponati, hoping to reduce the occurrence of ABL mutations. Clearly, the genetic landscape representation has to be tested in all patients, and it is currently, and this is important in stratifying prognostic patients and personalizing treatment. I'll come back to that in 1 second. And in each transplant, in the new protocol, which I'll give you details in a second, the allocation to allogeneic transplant is only for high-risk patients. So having said that, this is the design of the current protocol, which is ongoing. We've enrolled, I think, 54 or 55 patients so far. It's a national study in Italy. It might extend to other countries, but so far it's in Italy. So this is for all other patients, again, with no upper age limit. It's for the first time a randomized phase 3 study, large 236 patients. It's a random 2-to-1. The experimental arm is ponatinib followed by Blina. The control arm is imatinib for the reason I just said, because it's the only approved TKI worldwide, plus chemotherapy. For safety reasons, it's a 2-to-1 in favor of the experimental arm, and a crossover is foreseen to the experimental arm if patients remain MRD positive. And in this study, transplant is based, it's not for all eligible patients, it's only for patients who have MRD present, have additional genetic aminoacids, so the E-cross plus, and if they do, although we hope we don't see that with ponatinib, develop unfavorable ABL mutations. So that is what we're currently doing, and we hope to definitely prove that you can cure many patients without chemotherapy, systemic chemotherapy, and without transplant. But we need a randomized study to prove this conclusively. Now, I mentioned that CAR T cells are there, and NK cells may also be there, and I just added a slide while the session started that we published this year, and the title says, repeat infusion of escalating dose of expanded and activated autologous NK cells
in minimal residual disease positive, Ph positive ALL. This is a phase 1 study that we conducted to show the feasibility, because CAR T cells certainly may play a role, but they're not widely available. They're extremely expensive. They have toxicities. So far, they've been used in advanced disease. As I mentioned earlier, we would try to, the whole effort should be to prevent relapse. So we have to play or use whatever we have in frontline treatment. So this was a phase 1. It was certainly totally feasible, very little toxicity, and we, in fact, patients did obtain an MRD negativity. So I'm just saying this because it's just early data, but this is much easier than doing CAR T cells and obviously much cheaper. We hope to start a phase 2 study. So I'll go towards the end with some considerations. I mean, I was asked recently, there was a meeting on a workshop on acute leukemias in France, and this is a topic they gave me, open question in adult Ph positive ALL. Questions, or some of the questions I tackled were here, the ones you will hear in a minute. So the first one, do we need systemic chemotherapy in induction together with a TKI? So I would say no. With the data available today, there's no indication that the addition of systemic chemo in induction is advantageous. However, if the BCR-ABL is detected within 1 week from the diagnosis of ALL, that is the key point. If not, you have to start with chemotherapy. De-intensified chemotherapy plus TKI does not increase the rates of CR compared to TKI plus steroid alone. That is very clear. It may increase the rates of MRD negative cases after induction. I showed you that with a TKI alone, you can obtain a molecular response, but if you add the intensified chemo, this is higher. However, this is no longer the case if you have the possibility of using a TKI pursuit followed or combined, as in TMD Anderson, with blinatumomab. So, in fact, the MRD rates are higher with this combination. The second question is, should MRD negativity be the primary endpoint of treatment? Well, my clear answer was yes, there's no doubt about this. A state of sustained MRD negativity should be the primary endpoint of frontline treatment. This may lead to possible cure of many patients. Optimally, my quantity PCR on bone marrow samples and at predefined time points, not one determination, multiple. The earlier the better, but this is a different story. This should be done in certified laboratories using standardized technologies that should have quality controls, which is very important. Ideally, if MRD is still positive, the presence of BCR-ABL mutation should be investigated. This is what we did in our Sabatino study. And if that is the case, and you find an ABL mutation on MRD, then you, if possible, if the TKIs are available, shift to another TKI. As already alluded to this, in order to refine MRD monitoring, in Dubu's case, digital droplet PCR is being carried out and also next generation sequencing. However, these are not standard of care. They've been used, been published. We've done many studies on the digital droplet, but the standard of care remains quantitative PCR. The question is the bottom line here. How doable is all this in a real life? The next question is, can we get further information from the laboratory? And my answer again was a clear yes. The complex genetic landscape at presentation, Nickel Plus, is, as I showed you and you heard already before, is associated with a very unfavorable clinical course. So the genetic, that's supposed to be the genetic profile at diagnosis must be investigated or should be investigated if at all possible. And it should guide therapeutic decisions. Maybe not for the frontline treatment, but for subsequent therapeutic decisions, for instance, transplant. If you're Icarus Plus, transplant should be done. There's a paper I think just came out now on the transplant, the impact of transplant in Icarus Plus cases. And as I mentioned, we have to refine further MRD monitoring. So then we go to another point. Is a personalized treatment a reality today? I would say yes, but as I put here, for the lucky few. It's certainly a reality. It should be the endpoint, but only few countries or few centers can actually do this.
And to obtain the much improved results observed over the last years, we need a personalized treatment based on laboratory-driven information. This is necessary. And the key points to be fulfilled are a rapid identification of the B-cell at presentation, the present absence of an unfavorable genetic profile on the diagnostic material, an accurate MRD monitoring, the present absence of unfavorable Abelson mutation, not so much a diagnosis, but on residual leukemic cells, and obviously, but not last and not least important, drug availability, which is completely different according to where you live and work. Transplant. Is an allogeneic transplant still mandatory for an eligible patient? In my view, the answer is a flat no. I think that patients with a good genetic profile are diagnosed and who obtain a sustained bone marrow PCR negativity can probably or should probably be spared a transplant up front. It's not formally proven, but the 3-4 year follow-up data from the DIALBA trial that has been showing that patient complete marrow response have so far not relapsed are strongly suggestive. And the data we've heard, I mean, now a number of publications show that if in a deep molecular response, transplant are not died, you're probably transplanting a number of patients that are already cured. This aspect should be clarified by the current GMEMA study, which, as I told you, is ongoing. But all this requires a close MRD monitoring for each individual patient. And I think it's important to recall once again that most Philadelphia LLA patients are in the older age range, when a transplant is not doable, or if doable, is associated with higher toxicity. In real life, is all the above doable? I think this is very clear. No. The main problem and limit is the feasibility of a broad and integrated interaction between the clinic and the laboratories in the real life. In ALL, and particularly so in the Philadelphia, which is a topic today, positive case, the treatment is always more guided by the laboratory in all phases of disease. And this is what has indeed enabled a progressive improvement in outcome. And I wish to underline once again, at all ages, the elderly should be tested. Too many elderly patients diagnosed with ALL are not tested for the B-cell Abelson. This happens certainly around the world. Many patients are not tested. Too often MRD monitoring is not available, and too often drugs are not available, or they are out of pocket, so it's limited to few individuals. And one final thought on the Philadelphia, if a rapid diagnostic workup should be made available as broadly as possible. Patients could be rapidly treated with a TKI plus steroids. Just to recall, in a different setting, that of CML, imatinib has been made broadly available around the world by Novartis to treat CML patients. Why is this not doable for Philadelphia positive ALL? They respond very well to imatinib. Oral treatment with TKI plus steroids is doable, partly largely at home. You don't need to hospitalize patients or to limit hospitalization. So this means that many patients, particularly elderly, where the disease is more frequent, can or could be controlled with this approach that would markedly reduce the time in hospital or the access to the hospital. And paradoxically, this would turn out into a cost-saving strategy. So this is it's very sad, this, because many patients, elderly, are not tested. They get chemotherapy, which is useless in a Philadelphia positive, if only this patient or these patients were identified. This is to finish, but one more point I would like to make, that I just alluded to this a second ago, that the key point is that in many parts of the world, who can afford to be treated or could afford the test and the drugs get adequate treatment. But out of pocket is a problem, and the national health system are not widely available around the world. In fact, they're limited to few countries in the world. And that is a major problem for patients. The final point is that to set up all this, you need a lot of people. This is only tiny minority of people that have worked or work at our center, but you need corporate study groups for the adults at GMEMA, for children at IEOP in Italy, and you need all the centers. We have many, many centers that take part in GMEMA, and you need funding. We have in Italy mainly the Italian Association Against Cancer, which luckily has funded our research for very many years. So I don't know if I spoke too long or too little, but I will stop here, and I thank you very much for your attention.
Antes tenemos muchísimas preguntas de toda la gente que está escuchando. Voy a tratar de agruparlas para irlas contestando todas poco a poco. Quiero empezar con algunas preguntas muy interesantes acerca de la enfermedad mínima residual. Ambos ponentes nos hablaron mucho al respecto. Quisiera preguntarle primero a Wellington en su centro, que están haciendo tanto citometría de flujo como PCR al mismo tiempo, y qué tan frecuente llegan a encontrar discrepancias entre los dos métodos de detección y cómo lo interpretan. Muy bien, sí, hacemos las dos en la práctica clínica con BCR, ABL y PCR. Lo hemos estado haciendo como 10 años, tenemos ya un poco de experiencia al analizar la concordancia de ambos métodos. El escenario más frecuente es en los pacientes que tienen a cero respuesta o enfermedad mínima residual por citometría de flujo, y también en respuesta molecular mayor o respuesta molecular completa, pero algunos tienen un BCR-ABL detectable como 0.001 o 0.002. Algunos pacientes, a veces esto es más raro, pero en algunos pacientes enfrentamos algún caso en el que un paciente puede no haber llegado a una respuesta molecular completa y son pacientes de 0.1 o 0.2 en en BCR-ABL. Son alto nivel, pero no son detectables por citometría de flujo. De hecho, esto se abordó por Jimema, o no estoy seguro, tal vez el doctor pueda comentarlo, pero estamos conscientes de que hay algunos estudios en donde al utilizar análisis de única célula, este BCR-ABL detectable en estas muestras no es dado por progenitoras. En lugar de monocitos o linfocitos o linfocitos T o incluso células progenitoras. No sabemos cuál es el significado real de estos hallazgos. En realidad, en nuestra práctica clínica, utilizamos estos puntos para poder estadiar a los pacientes. Buscamos una respuesta molecular mayor, mantenerlos en 0.1, pero en general no sabemos si los resultados son mejores cuando llegamos a una completa, como menos de 0.001 de BCR-ABL. Cuando el paciente tiene enfermedad mínima residual detectable, lo interpretamos como positivo y tratamos de cambiar el tratamiento y pasamos a trasplante, por ejemplo. Bien, doctor, ¿fue algo que pueda agregar a este aspecto de cuando hay discrepancia entre distintos métodos de medición de enfermedad mínima residual? Bueno, ya no hacemos citometría de flujo porque no vemos la ventaja, sinceramente, de hacer ambos. Es trabajo adicional y dependemos mucho más de enfermedad mínima residual. Pero lo que ocurre es que tal vez algunos pacientes no se puede hacer la enfermedad mínima residual molecular, entonces pudiéramos usar flujo, perdón. De hecho, lo hacemos más sistémicamente, es con los arreglos, nuevos arreglos genéticos, y ha habido algunos datos de discordancia entre el BCR-ABL y el receptor de células T de inmunoglobina en niños. En otros ya hemos hecho otros estudios y no lo vemos tanto en adultos. En los niños parece ser potencialmente más probable. Pudiera ser, de hecho es obvio que BCR-ABL puede estar en células normales, número 1, y puede ser una leucemia mieloide crónica debajo de la enfermedad. Así que hay algunas otras opciones que analizar ahí. Sin embargo, las probabilidades son tan bajas de que este sea el caso que hasta el momento no hemos tenido ninguna evidencia de alguno de estos casos que regrese a un estado de leucemia mieloide crónica y sí termina siendo linfoblástica aguda. La citometría de flujo no sentimos que sea ideal. Es distinto si puedes o no hacerlo. Por ejemplo, si la única opción que tienes es citometría de flujo y si un caso es negativo por citometría de flujo, tal vez llevar a cabo el molecular, porque es menos probable que tengamos un negativo en molecular y positivo en flow. Puede ser al revés.
Y 10 a la menos 3 probablemente no es lo que quisiéramos obtener. Como dijo el doctor Wellington, me parece que quisiéramos llegar a menos 10 a la menos 4 o aún menos para cura, para erradicar, que es de lo que estamos hablando. Con nuestros pacientes del MC, les decimos que la ALL y el MC son historias diferentes. Si queremos erradicarla, pues tenemos que empezar a pensar, no digo que no sea posible, pero tal vez tenemos que pensar si el sistema inmunológico puede tener un papel, porque el paciente no ha tenido quimioterapia en estos casos y bueno, podría ser activado. Aquí no lo sé, es un punto muy interesante. Tenía una diapositiva para comentar al respecto de esto, pero un biólogo molecular a veces puede reportarnos y escribe que el paciente tiene posiblemente una señal no cuantificable por PCR cuantitativo. Lo que quiere decir que hay una señal muy ligera que no está clara si es algo de trasfondo o enfermedad. En algunos casos hacemos PCR digital que pudiera discriminar en estos casos, pero en el seguimiento de 4 años, estos pacientes llegaron a recidiva, lo que parece ser un absoluto negativo con esta pequeña señal, y le pongo ahí muchos puntos de interrogación, pudiera ser diferente. Si queremos ser optimistas y pensar que el sistema inmunológico puede tener un papel, puede ser que activar el sistema inmunológico esté controlando una enfermedad mínima residual ligera, pero no hay ninguna prueba de lo que les estoy diciendo. Pudiera ser el caso, porque encontrar una activación del sistema inmunológico es algo que siempre quisiéramos ver. Y sin sistémico, pues es algo que pudiera ocurrir. De acuerdo, muy interesante. El doctor Meillón quiere comentar algo, adelante. Bueno, aprovechando los comentarios del doctor Wellington y del doctor Ph, quisiera decir que el concepto de la enfermedad residual medible es muy lógico y muy obvio. Sin embargo, los problemas técnicos hacen que la interpretación en los ensayos clínicos y más aún en la vida real no tenga el impacto que uno esperaría. Y quiero aprovechar entonces para hacer énfasis en que en nuestro país los hematólogos deben siempre de recurrir a centros de referencia con técnicas estandarizadas para que sus resultados sean confiables. Si nuestras decisiones clínicas las basamos en la medición de la enfermedad residual medible, tenemos que tener la certeza de que eso está realizado de forma adecuada, porque si no, nuestras decisiones van a ser totalmente erróneas. Y también sabemos que entre más reproducible sea la técnica y entre más profundo sea la capacidad de medición, pues el impacto clínico va a ser mejor. Si podemos medir 10 a la menos 6, seguramente nos va a dar una información más clara que 10 a la menos 4. Esto es un problema porque tecnológicamente no es fácil llegar a estos extremos. Y quiero aprovechar para preguntarle al doctor Ph, sé que la ha escrito sobre esto, la PCR digital, que es más reproducible y puede medir niveles más profundos con mayor certeza, es algo que clínicamente debiéramos de buscar o todavía es demasiado temprano para hacerlo. Muchas gracias por los comentarios y por la pregunta. Ahora, si me permiten, creo que señaló un punto clave. Creo que incluso lo discutimos recientemente cuando nos reunimos en un encuentro. Actualmente ya estamos más allá de solamente LLA o LMC. La hematología en general siempre es más guiada por laboratorio en diagnóstico, en pronóstico, en tratamiento, en enfermedad mínima residual. Pero necesitamos, como lo dijiste, y creo que este es un punto clave, necesitamos laboratorios de referencia, centros de referencia. Siempre doy el ejemplo de blinatumomab, que es el primer fármaco aprobado para tratar MRT. Si decidimos volver a LLA y si es Filadelfia positivo o Filadelfia negativo y queremos usar blinatumomab y dar trasplante o no, por ejemplo, con base en la enfermedad mínima residual,
¿Qué ocurre si la enfermedad mínima residual retrospectivamente resulta que no se hizo correctamente? Trasplantamos al paciente, un laboratorio lo definió como positivo y al repetirlo quizás era negativo, o lo contrario, por supuesto. Y como ustedes saben, mejor que yo, se puede morir de un trasplante. Aquí hay aspectos médicos, además de lo ético, pero también hay aspectos jurídicos. Puede ser un problema muy grave legalmente. Y por eso digo que necesitamos laboratorios de referencia. Tenemos la suerte en Italia y siempre defendemos que se hayan estudios clínicos con los pacientes. Al tener estudios clínicos tenemos la mejor opción de ser curados porque tenemos un diagnóstico central. Hacemos diagnósticos y tendemos a hacerlos de forma central. Hacemos el estadiamiento y el monitoreo de enfermedad mínima residual en un ensayo. Y esto es un beneficio porque usamos todas las tecnologías y se hace lo que se debería estar haciendo en laboratorios de referencia. Y esto en grupos definidos de estudio, como discutimos en Colombia hace algunos días. Esto no está disponible en todos lados. Es un punto clave. Yo no soy político, afortunadamente, pero si yo lo fuera y nunca lo seré, esto es lo primero que haría. ¿Cuántos individuos o pacientes hay en un país? Es como los trasplantes al principio, todos querían trasplantarse. Es una tontería. Tenemos 50 millones de individuos. ¿Cuántos trasplantes hacemos? Lo dividimos entre 4 o 5 o los centros que haya. Siempre doy el ejemplo de la patología para linfoma. En Alemania creo que hay 4 o 5 centros aprobados para poder hacer el diagnóstico de linfoma. No se puede hacer internamente porque es un análisis muy sofisticado. Se necesita inmunología genética y se tiene que hacer rápido además. Así que son muy pocos laboratorios aprobados. Así es como creo que los pacientes deben tratarse. Si no, es una discriminación dramática. Y este es un punto clave. En cada país deben tener centros de referencia. En cuanto a las gotas digitales o PCR digital, como lo mencionó también, hacemos mucho y hacemos o debemos hacerlo en Filadelfia positivo y negativo, porque esto puede refinar el PCR cuantitativo o mejorarlo. Pero 2 puntos. El primero lo hacemos en el protocolo actual y también en Filadelfia negativo. Lo hacemos de forma concomitante en las 2 muestras. Tenemos los datos, pero aún no ha sido aprobado. Así que el estándar sigue siendo el PCR cuantitativo, en donde ya está aprobado para enfermedad mínima residual para pruebas. Como no está estandarizado, aún no podemos sustituir PCR cuantitativo con gota digital o ese MRS2. Pero pudiera ser que en el futuro llegara a reemplazarlo. Es más práctico, no necesitamos la muestra de control, se refina de la línea de base, es mucho más práctico, pero el día de hoy estamos obligados a hacer, bueno, en general, digamos, la cuantitativa, pero sí, supongo que en 2 o 3 años esto pudiera cambiar rápidamente. Gracias, doctor. Fue muy interesante y un poco en relación a lo que hemos estado hablando, nos plantean un caso en específico muy interesante y quisiera escuchar la opinión de los dos, a ver cuál sería su conducta en este caso. Es una mujer joven que con una leucemia Filadelfia positiva que recibió hipercebad con dasatinib, logró respuesta molecular completa desde el 3er ciclo de tratamiento y justo antes de empezar mantenimiento, por citometría de flujo, la enfermedad residual está indetectable, pero reaparece un PCR positivo 0.3%. Entonces, en este momento, las 2 posibilidades terapéuticas que se tienen es solo pues, buscar mutaciones y cambiar de inhibidor de tirosina sinasa a ponatinib, o la otra opción es dar ponatinib más blinatumomab. Sin embargo, la duda es qué tanto beneficio habría del blinatumomab no habiendo enfermedad residual por citometría de flujo detectable. Entonces, quisiera escuchar sus opiniones. Primero, Wellington. Veo 2 maneras de tratar este caso. Es difícil a veces. Cuando pasamos por un caso similar hace unos años, es difícil. Vemos un paciente que tiene una reaparición de BCR-ABL con el flujo. Si no podemos, con el flujo negativo, si no podemos confiar en la citometría de flujo, entonces se tienen que adquirir los datos adecuados. La citometría de flujo puede llegar a
4 menos 5 en la sensibilidad de la información. Si no podemos confiar en esta información, probablemente simplemente cambiaría el TKI a ponatinib en este caso y haría el tamizaje de mutaciones. Y si no puedo detectar la enfermedad por citometría de flujo, en la realidad tal vez iría a blinatinib más ponatinib y consolidaría esta respuesta con trasplante halogénico si se pueden hacer ambos. Esta paciente entonces es joven y solo recibió dasatinib sin quimioterapia, ¿correcto? No, con quimioterapia con hipersebad. Hipersebad, es un desastre. Bueno, si tenemos evidencia de MRD después de quimioterapia de dasatinib, entonces debemos hacer pruebas de mutaciones en enfermedad mínima residual rápidamente. No podemos esperar. Si la paciente la tiene, iría a ponatinib probablemente. Sin blina, iría al trasplante lo antes posible. Lo ideal es que el paciente sea MRD negativo. Un paciente así debería trasplante, en mi opinión. No hay más eventos tóxicos adversos. Tiene la mayor combinación más TKI, así que quiero tener actividad y ir a trasplante. De acuerdo. ¿Qué harías tú, Roberta? Tenemos muchas... Es buscar mutaciones, cambiar por ponatinib y buscar donadores al mismo tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque uno de los puntos es cuándo empiezas a buscar un donante. Creo que este es uno de los puntos claves porque, bueno, buscamos un donador en la presentación, en nuestro caso. Así que si llega a esta situación ya no perdemos tiempo. Y creo que en leucemia aguda en general este es un punto clave. Porque si tenemos que empezar la búsqueda, esto toma tiempo, ya sabemos. Si lo hacemos antes, pues ya estamos listos para hacer un trasplante incluso en haploidénticos, que es algo que podemos hacer. Roberta se congeló, me parece. Y justamente tenemos, sí, ya regresé, creo. Sí, muy interesante. Y justamente tenemos varias preguntas enfocadas al trasplante. Y mucho enfocadas al trasplante en la región porque pues mucho de lo que hemos leído y visto pues suena como un panorama ideal, ¿no? Tratar a estos pacientes sin quimioterapia, con fármacos muy activos y sin necesidad de llevarlos a trasplante, que hace unos años pues esto hubiera sido imposible pensarlo en este escenario, pero creo que la evidencia es muy clara. Ahora, la realidad que tenemos en Latinoamérica y en muchos otros países es que el inhibidor de tirosina sinasa que tenemos disponible es imatinib. Pocos pacientes tienen acceso a recibir de forma fácil otros inhibidores de tirosina sinasa y lo mismo con el blinatumomab. Entonces, la pregunta es primero para Wellington, en su práctica, ¿a quiénes siguen considerando para trasplante a pesar de los datos que nos mostraste? Y después para el doctor Foix, si cree que este escenario ideal de tratarlos sin quimioterapia y sin llevarlos a trasplante aplica de la misma forma teniendo pues únicamente imatinib como herramienta terapéutica en estos pacientes. Adelante, Wellington. Las situaciones aquí es como las de ustedes. De hecho, en los últimos 5 o 6 años no hemos enviado a todos los pacientes a trasplante. La mayoría de los pacientes que tenemos con Filadelfia positivo no tienen trasplante porque algunos de ellos son más añosos y en el pasado en particular no teníamos donadores. Entonces, en algún punto, bueno, todos los centros tienen un poco de experiencia con pacientes con Filadelfia positiva de leucemia linfoblástica aguda que no han ido a trasplante. Entonces sabemos que con los TKIs algunos pacientes pueden llegar a una respuesta completa. Así que tratamos de estratificar o estadiar estos pacientes de alto riesgo
con diferentes puntajes para ver a los pacientes que no tienen la respuesta molecular completa después de 3 cursos de terapia, por ejemplo, y estos pacientes se pasan a trasplante. El resto de ellos no tienen que pasar por trasplante, se les da seguimiento con TKIs continuos, con un monitoreo continuo de BCR-ABL, con citometría de flujo, incluso sin disponibilidad de blinatumomab o algunas otras estrategias más nuevas. No estoy seguro si se puede justificar trasplante para todos los pacientes, porque también enfrentamos mucha toxicidad en trasplantes. Nuestros datos nos hablan de 35% o no menos durante el trasplante. Así que es una terapia altamente tóxica. Aquí, al menos, no sé cómo pase con ustedes en México y en Europa. Entonces me sentiría bastante mal de enviar a todos los pacientes a trasplante, que puede curar, pero puede también matar a los pacientes como terapia. No solo la mortalidad, sino también la morbilidad del trasplante, pues no es negligenciable o algo que podamos ignorar. En nuestra cohorte, de hecho, mejoramos la sobrevida, aunque no estamos para nada cerca de los ensayos, los datos de ensayo Salva, por ejemplo. Esperamos que cada vez más tengan acceso a estos nuevos fármacos. Bueno, una vez más, esta pregunta es difícil porque los datos que presentamos, y lo dejé muy claro, solo es bueno si se tienen las facilidades disponibles, si no, pues no es realista. Y este es un gran problema. Si no lo tenemos todo disponible, creo que la mayoría de los pacientes alrededor del mundo irán a un trasplante, porque si damos imatinib, vamos a considerarlo porque es el más disponible. Si mantenemos imatinib y alguna quimioterapia, pero no podemos tener blinatumomab o no podemos monitorear de forma precisa la enfermedad mínima residual, creo que estos pacientes podrían o deberían tener un trasplante halogénico si son elegibles, y claro, dependiendo de la elegibilidad, pero creo que esto es lo que ocurre alrededor del mundo. Si obtienes una muy buena respuesta, incluso de imatinib con quimioterapia, y tienes un donador, pues creo que la mayoría de los pacientes en el mundo van a recibir el trasplante, es lo que ocurre hasta el momento. Claramente no es nuestro caso, porque como les mostré en el estudio, no estamos dando trasplantes a pacientes. Si él o ella tienen incluso 20 años y tienen un donador familiar, si el paciente tiene enfermedad mínima residual negativa, no tiene icarosplasia o no tiene Icaros Plus, perdón, o no tiene alguna otra característica, no necesita el trasplante. Pero este es un punto clave, la disponibilidad es clave, y lo sé por los viajes. Me queda muy claro esto en diferentes lugares. Es una lástima, pero no solo pasa en LLA, pasa en muchas situaciones hematológicas dramáticamente, como sabemos, y hay una gran diferencia entre los pocos afortunados y todos los demás, y esto se va abriendo aún más. No hay estudios de imatinib y blinatumomab, no les puedo dar respuesta de esto, pero sí les puedo decir que imatinib funciona muy bien, no es que no funcione, como en LMC y en LLA Filadelfia positivos. No hay estudio de imatinib y blina, como les digo, pero no veo por qué no pudiera funcionar. Sí, funciona con blina, pero bueno, tenemos dasatinib, ahora Pona, MD Anderson está haciendo Pona, y hay otros estudios como el español. Tercera generación. No hay motivo por el que imatinib y blina no funcionen. Estoy seguro que podrían funcionar. De acuerdo, doctor Meillón, adelante. Solo quisiera señalar otra cosa en el sistema inmunológico. Adelante. Adelante, doctor. Bueno, lo que quería decirles es que en la activación del sistema inmunológico del huésped, esto es muy interesante, lo vimos en dasatinib seguido de blina, pero dasatinib se publicó en varios estudios hace algunos años. Dasatinib sola puede activar las células NK, vemos las células LGL en los pacientes. Y puede ser que dasatinib tenga un papel drástico o muy fuerte, pero estoy sugiriéndolo. Vemos en ponatinib y en blina que los pacientes tienen la misma activación inmunológica, pero no tenemos datos aún. Dasatinib pudiera tener un papel con base en lo que sabemos de años atrás.
Roberta. Adelante, doctor Meillón. Bueno, solo quería agregar que hay que recordar que en la mortalidad de los pacientes, particularmente en los países en desarrollo como Latinoamérica, el doctor Wellington ya presentó la importante mortalidad relacionada al tratamiento cuando usamos quimioterapia. De tal forma que de entrada, el poder tener un esquema que no tiene quimioterapia en una leucemia aguda, como es la leucemia linfoblástica Filadelfia positiva, es algo extraordinario porque evitamos la mortalidad relacionada con el tratamiento o la disminuimos de forma significativa. No es solamente los resultados, sino el eliminar la mortalidad relacionada al tratamiento de quimioterapia. Por eso creo que es algo muy positivo. Sí, y si me permites, este es un punto muy importante, me da gusto que lo hayas señalado, lo mencioné de pasada, pero en el New England, en el artículo de New England vimos la mortalidad porque los pacientes fueron a trasplante, el tratamiento se dejó abierto después de consolidación comblina y la mortalidad fue muy baja relacionada con trasplante y nos sorprendió, bueno, menos nos sorprendió porque no tuvieron quimioterapia, hay que quitar la toxicidad de la quimioterapia, que es un punto muy importante, pero ahora estamos trabajando con los resultados y redactando el documento con todos estos datos. Es muy importante porque esta puede ser otra opción. Si tienes dos fármacos, das un inhibidor, das blina y trasplante. Esa es otra opción para los pacientes de alto riesgo. ¿Quién sabe? Pudiera también funcionar o hacerse. Si no se tiene enfermedad mínima residual, incluso se puede hacer esto. Es paradójico, pero en algunos lugares del mundo hay muchos centros de trasplante, mucho menos que laboratorios equipados para hacer todas estas pruebas o estas etapas de diagnóstico y seguimiento. Y creo que esto es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos un déficit de trasplantes. Hay pacientes en lista de espera para los centros de trasplante, en padecimientos donde el trasplante es totalmente necesario, como puede ser la leucemia aguda mieloblástica, por ejemplo. Entonces, el poder contar con medicamentos que reduzcan la mortalidad por el tratamiento e incluso que permitan en algunos casos evitar el trasplante, nos permite tener trasplante con una mejor disponibilidad para otros padecimientos donde es indispensable. De acuerdo. Tenemos otras preguntas también interesantes en relación a si es posible en leucemia linfoblástica Filadelfia suspender en algún momento el inhibidor de tirosina sinasa, tanto en el escenario sin trasplante como en el escenario post-trasplante. Entonces quisiera escuchar primero al doctor Silva su opinión y después al doctor Fua. Después del trasplante tenemos a pacientes, de hecho, en nuestro protocolo que trata de suspender, en los que se trata de suspender el TKI 3 años después de trasplante. Este es el punto empírico cronológico en el seguimiento. Y para los pacientes que no fueron a trasplante, no suspendemos el fármaco. No sé, MD Anderson puede tener algún artículo, algún comentario al respecto, no lo recuerdo ahora, pero pueden ser 6 o 9 pacientes que no se hicieron trasplante y en los que hubo que suspender el TKI y siguen en respuesta completa, pero la recomendación actual es mantener el TKI de por vida para el paciente. Y la enfermedad se transforma en una leucemia mieloide crónica, digamos, o la tenía desde un principio. Doctor Fua, adelante. Esta pregunta siempre surge, realmente, ¿a dónde puede ir este tema
recordando a dónde puede llegar un paciente de Filadelfia positivo, pensar que podemos detener el tratamiento pudiera ser muy satisfactorio, pero no sabemos datos sobre suspender el tratamiento en Filadelfia positivos. En este caso, creo que es una pregunta para el futuro, pero tendremos que abordarla en algún punto, como lo hacemos en mieloide crónica. Es más sencillo porque cuando una recidiva se empiezas otra vez y no pasa nada, pero en leucemia aguda no quieres una recidiva. Es una pregunta crítica, creo que en algún punto podremos abordarla, solo no sé cuándo, porque puede ser incluso difícil convencer a los pacientes de detener su tratamiento, a menos que tengan una gran toxicidad de los TKIs. Aún así es muy difícil detenerlo, porque si tienes leucemia aguda y tomas una pastilla y no tienes efectos secundarios, pues es muy difícil decirle al paciente que detenga el tratamiento. Puede haber algunas dificultades, aunque en algún punto tendremos que hacerlo. Algunos pacientes son jóvenes, toman TKI por 15 años, pues no, tenemos que pensarlo. Aunque el hecho de que empecemos a hablar de esto ya puede ser muy positivo y muy satisfactorio para el futuro, pero no tenemos una respuesta aún. De acuerdo, muy interesante. Tenemos también algunas otras preguntas interesantes en cuanto a la logística de, en su práctica, cada cuánto están midiendo PCR, si siempre cada 3 meses en médula ósea o en algún momento lo pueden intercalar con sangre periférica. ¿Cómo lo hacen ustedes, Wellington? ¿Me escuchan? ¿Pueden oírme? Perfecto. Durante la quimioterapia, en el primer curso, hacemos evaluación de médula ósea en cada curso, más o menos cada 3 semanas, cada 3 o 4 semanas. Una vez que el paciente termina los cursos intensivos de quimioterapia, pasamos a evaluaciones de médula ósea cada 3 meses. En todo el mantenimiento por 2 años. Después de estos 2 años, seguimos haciendo evaluaciones de médula ósea cada 3, 4 meses por 1 año y después empezamos a medir sangre periférica por el resto del seguimiento de los pacientes. Bueno, una vez más, no tenemos un punto cronológico específico, depende del protocolo por inducción, consolidación, etcétera. Pero en nuestro nuevo protocolo, si decidimos que el paciente tiene consolidación de inducción, tiene respuesta molecular, no vamos a usar nada más, solo seguimos con los TKIs, hacemos las pruebas a los pacientes cada mes, porque sentimos que es como el MC también, por los primeros 6 meses los pacientes tienen pruebas, aunque no es en médula, es en la sangre. Y lo hacemos al menos una vez al mes en estos casos. Sentimos que es obligatorio porque no vamos a dar trasplante, entonces tenemos que tener un seguimiento cercano de los pacientes. En caso de sangre periférica, creo que en linaje B es prematuro, en T puede ser informativo, pero en linaje B creo que seguimos dependiendo de la médula, aunque después de años y años pudiera ser distinto, pero por los primeros 2 años al menos tenemos que confiar definitivamente en la médula. Y también ahora empezamos a probar, no a probar, pero empezamos a guardar material para material de ADN de células libres, que lo discutimos para linfoma, también en enfermedad mínima residual. Tratamos de hacer esto en el LLA, no sé si va a llevar alguna cosa, pero queremos saber si en el futuro podemos obtener información del ADN de células libres. En leucemia aguda probablemente será más complicado que en los linfomas. De acuerdo. Otra pregunta interesante, que si ven ustedes que exista algún papel del trasplante autólogo en este contexto de leucemias Filadelfia positivas. Sabemos que hay algunos grupos de China que tienen buena experiencia y que han mostrado resultados interesantes. No sé si ustedes tienen alguna experiencia o qué opinión tienen al respecto. Empezamos con Wellington. Bueno, en nuestro caso no hacemos autólogo para estos pacientes, aunque tengo algo de experiencia
no es en pacientes míos, sino en pacientes en el ambiente privado, que pueden hacerse autólogos por preferencia personal o porque no eran elegibles para trasplante halogénico. El trasplante autólogo en Filadelfia positivo lo veo como una intensificación de quimioterapia para los pacientes o quizás erradicar clonas resistentes, porque todos sabemos que estos pacientes requieren mucho más que solo TKIs para el tratamiento. Sabemos que los pacientes necesitan TKI más quimioterapia intensiva o TKI más blinatumomab, que es una terapia intensa o de alto potencial. Son como intenciones o intentos, pero vemos la quimioterapia en el largo plazo que puede dar una mejor sobrevida. Si no sustituimos esto por blinatumomab, por ejemplo, el autólogo sería solamente una intensificación de quimioterapia en uno de los esquemas más recetados, que es muy intenso y muy tóxico. Pudiéramos limitar la toxicidad agregando trasplante autólogo para el tratamiento de la leucemia. Sí, esto yo también lo escribí sobre los trasplantes autólogos y blina, pero debe considerarse en los Filadelfia positivos, me parece, porque hay datos no solo de los chinos, en Europa también se hace, hay estudios de Sebastián Kibel, que también publicó un artículo al respecto. En Filadelfia positivos, el autólogo sí puede tener un papel y me parece interesante. Pudiera ser también, bueno, dependiendo del protocolo, pero si no se tienen todas las facilidades para hacer los procesos, el punto clave, por supuesto, sería hacer las pruebas de la recuperación de CD4 para BCR-ABL. Pero si se recogen células progenitoras negativas, creo que es una opción que es viable. Si se puede hacer, ¿por qué no? Los datos parecen prometedores, pero tenemos que tener la enfermedad mínima residual negativa en las células que se recaban. Esto es un punto clave. Volvemos una vez más a la calidad de los laboratorios. De acuerdo. Y yo tengo una pregunta muy específica para el doctor Foix, que fue algo que nos preguntamos recientemente con un paciente en particular. Utilizando este esquema que utilizaron ustedes en el estudio de ALBA con dasatinib y blinatumomab, nos preguntamos por qué el blinatumomab hasta el día 84. ¿Por qué 3 meses? Porque se antojaba darlo desde que el paciente estaba en respuesta completa hematológica, meterlo a blinatumomab, pero ¿por qué tomaron esta decisión de darlo hasta 3 meses después? Sí, qué bueno que estás leyendo los artículos, qué bueno. El punto es que en nuestros estudios previos, no me pregunten por qué o cuál, porque no lo recuerdo, pero decidimos dar dasatinib por 84 días. Cuando decidimos hacer el estudio ALBA, establecimos que para poder comparar, aunque de forma retrospectiva, si cambiábamos la duración de la inducción, esto agregaría una variable al estudio. Ese es el motivo, básicamente. Si lo hubiéramos hecho desde cero, lo hubiéramos introducido 20 días antes. Parece que estos 20 días adicionales no agregaron la respuesta de dasatinib en los pacientes, pero no podemos cambiar el tiempo de inducción si queríamos comparar con otros estudios. Afortunadamente no hubo recidivas en este periodo, pero hemos visto cada vez más que se comprueba que estos 20 días adicionales no se necesitaban y una inducción más corta hubiera sido posible. Otra opción es dar TKI más blina, que es un poco lo que está haciendo MD Anderson. Preferimos agregar blina cuando el paciente ya estaba en remisión o en mejor condición. Este fue el motivo realmente. De acuerdo. Doctor Meillón, adelante. Bueno, no quisiera terminar porque estamos cerca del tiempo sin preguntar. Cuando uno habla de Filadelfia positivo, leucemia linfoblástica, somos muy optimistas, pero el optimismo se reduce un poco cuando hablamos
del Philadelphia Like, este gen de Ícaros o algunos otros que caracterizan a esta variante. Y quiero preguntarle a ambos qué hacen en sus centros de trabajo, en qué momento profundizan para ver si esta variante está presente, si tienen los estudios, porque no es fácil determinarlo. Hay algunos indicios a través de citometría de flujo, pero no son totalmente absolutos. ¿Cómo hacen para establecer el diagnóstico y qué enfoque le dan al tratamiento? ¿O cuál es la ruta que llevan para estos pacientes? Primero con el doctor Wellington y luego con el doctor Foix. Muy bien, en Brasil muy pocos centros académicos son los que tienen acceso a algún tipo de prueba de marcadores surrogados para Philadelphia Like, para enfermedad similar a Filadelfia. En nuestro centro hemos hecho un abordaje enfocado en FISH. Utilizamos FISH para detectar translocaciones que abarca más del 50% de las lesiones genéticas de leucemia Philadelphia Like. Así que detectamos una de estas lesiones y entendemos que este paciente es un paciente Philadelphia Like. Los tratamos con quimioterapia y hemos trasplantado estos pacientes en remisión completa una vez que tienen una enfermedad mínima residual negativa con alguna quimioterapia. Algunos pacientes no llegan a la enfermedad mínima residual negativa, así que buscamos cambiar la terapia o damos anticuerpos monoclonales si están disponibles. Esa fue más o menos nuestra estrategia y también tamizamos para encontrar translocaciones de enfermedad Philadelphia-like, como translocación de ABL, PGFR, y HIPO en reubicaciones. También los detectamos por FISH. Y también glicosilación. En los pacientes, hay pacientes en los que las lesiones no son necesariamente de Philadelphia-like. Podemos tener pacientes negativos a Philadelphia-like que presentan de lesiones, por ejemplo, de este tipo, y no los manejamos como Philadelphia-like. Solamente hemos hecho las pruebas para información, pero sabemos que probablemente estemos detectando 50 o 60% de los casos y algunos se nos estén escapando, pero podemos detectarlos por una enfermedad mínima residual positiva, porque son los que van a seguir teniendo positividad en enfermedad mínima residual o recidiva después de la MRD. Probablemente sean Philadelphia-like y el manejo no es distinto para ellos. Esto es lo que estamos haciendo hasta ahora nada más. Bueno, en mis diapositivas tenía 3 para Philadelphia-like. ¿Quieren verlas o tal vez ya es muy tarde? Sí, podemos. Well, we could. Meillón anteriormente sobre que podemos reducir el trasplante, pero esto se aplica al linaje B de Filadelfia negativo, como pueden ver aquí. Aquí introdujimos blinatumomab en 2 ciclos, lo pueden ver en azul, pero el mensaje clave es que este estudio que se completó, ya tenemos los datos finales, el objetivo es evaluar el impacto de blinatumomab y aumentar la tasa de negatividad temprana de enfermedad mínima residual en Filadelfia negativos. Lo que descubrimos es que esto ocurre. Vean esto, 95% de los pacientes negativos, estos son negativos a Filadelfia de linaje B, pero tuvieron enfermedad mínima residual negativa después de quimioterapia 3 ciclos y blinatumomab 1, y 81% de los positivos, enfermedad mínima residual, se convirtieron a negativos. Y probablemente al incorporar blinatumomab reducimos incluso en el linaje B de Filadelfia negativos. Ahora en rojo les puse que esto incluye 10 de 10 casos que eran Philadelphia-like. Los elegimos. Bueno, diseñamos una detección de genes que detecta un mayor porcentaje de pacientes Philadelphia-like, ya lo publicamos. Pero
En esta serie 10 eran Philadelphia-like y todos fueron negativos en enfermedad mínima residual con blinatumomab. Este es un punto muy importante, se volvieron negativos. Pero, sorpresa, no les fue bien. Vamos a quedarnos en la primera parte. Aquí les digo la sobrevida libre de enfermedad y la segunda es la recidiva. Pero con firma de Philadelphia-like o Filadelfia. Los no Philadelphia-like están bien, aunque no por mucho tiempo. Vean las curvas. Son buenas y la tasa de recidiva es muy baja. Ahora, las Philadelphia-like tienen un desempeño mucho peor y tienen mayor recidiva. A pesar de la negatividad de enfermedad mínima residual, la probabilidad de recidiva es mucho mayor. Estos pacientes deben ser identificados y hacerles trasplante lo antes posible. Y lo que hacemos ahora, iniciamos un ensayo, tenemos al primer paciente o 2 pacientes ya con un protocolo pequeño en tamaño de muestra que van a tener ponatinib incorporado. Vamos a quitar ASP y van a tener ponatinib. Podemos quedarnos aquí hablando 1 hora más de muchos temas muy interesantes, pero ya estamos en tiempo, entonces quiero agradecerles a todos por haber estado aquí y le dejo las últimas palabras al doctor Meillón. Pues muchas gracias a ambos. Creo que ha sido una sesión de sábado muy productiva, con muy buena información y sobre todo con la aplicación clínica, que es lo más relevante para los hematólogos que nos siguen en esta mañana en México y tarde en Italia y un poco no tan tarde en Brasil. Muchas gracias tanto al doctor Wellington Silva, al doctor Robin Foy. Es un placer sus presentaciones y sus comentarios. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto virtual o mejor aún presencial. Gracias a todos por seguirnos. Hasta luego.